So, welcome to Can We Just Talk, Krishna? Hi, Kenny. Hi. It's my pleasure. Because I think that this topic is something that is very close to my heart. And if you have seen in watching my Can We Just Talk since season 1, I think that I always bring this up about child sexual abuse or just sexual abuse in adults and I always talk about no matter what the topic, I somehow slip it in because I think that it's just something that's really, really close to my heart. So, Aware is an NGO. So I'm a part of it. So we work on multiple things. So one of the projects is Save the Smiles, which especially works on providing awareness on child sexual abuse. Specific to child sexual abuse, what are the things parents, any concerned adults, not only parents, any concerned adults should know about preventing a child's happiness. That's all. And we also provide workshops to kids as well. So kids also should be knowing the basic things about what is happening. To learn the patterns, if they are feeling uncomfortable, how to report. So there is a lot of basic things kids should be knowing based on that age groups. Do people consider that as sex education for children? Okay, so first of all, sex education, basically the complete myth is like we are encouraging kids to experiment on sex. No, that is not the part. That is the first thing we have to break, and we are trying to break that as well. So this awareness is not completely sex education. It is a part of it. Sex education is like knowing yourself, how's the relationship, on your comfort levels, your rights. So everything comes under sexual education. So this, yes, it is a part of sex education, but yeah, we are trying to cover everything. So when children come to your course, right, how young are they? It depends. So for example, if you're doing a workshop in a school, so we tend to split the kids based on the age group. So there should be that's very thin line. Okay, we should not threaten the kid on the information whatever we are sharing. So it's a very thin line. It should be the basic information which every kid should be knowing, appropriate to their age. If they're very small now, just safe and unsafe touch would cover the majority part. 90% of the education is done for them for that particular age. Safe and unsafe touch. It is not good and bad touch. To be specific. Yeah. So it's a safe and unsafe touch. And how to respond based on someone's behavior. So that is one more important thing. So that covers major part for small kids. Then we go, so pre-adolescent kids. So then the content differs. We talk extensively. We talk on different things starting from your private parts, say vagina or penis sometimes. And we try to bring all the kids together, say male and female in a session, so that the gender disparity is not starting up from there. Yeah. Sometimes it's not the children who makes a big fuss about learning this. It's the parents who are like, like, you know, they'll come like So Nariya in the communities workshop request varum. So at times go for example 50 people 100 people varnu solumbodhu anga 10 15 பேர் தான் வந்திருப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க. We volunteers now, we wanted people to know this. So when we go door to door, okay, why what is the reason? We wanted to know if something is bothering you அப்படிங்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அம்மா இல்ல நீங்க வாங்கப்பா நீங்க டாடி தானே அப்படின்னா இல்ல அவங்க அம்மா இருந்தா அனுப்பிச்சு விடுறேன் இல்லைன்னா வரல. ஃபர்ஸ்ட் திங் அது. ரெண்டாவது இன்னும் மோசமான விஷயம், எங்க வீட்டுல பொன் குழந்தைங்க எல்லாம் இல்லப்பா, பசங்க மட்டும்தான், அதனால எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படிம்பாங்க. So well educated people working in high post corporates இதெல்லாம் அங்க கிடையவே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் காமனான மைண்ட் செட் தான். இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியவே மாட்டேங்குது. அதுதான் ரொம்ப நம்ம அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் சேஞ்சிங். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் சேஞ்சிங். வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி அபவுட் இட். பட் இன்னும் பத்தல. இன்னும் நிறைய பேசணும். Yeah, and also now there's like a lot of movies which actually bring about the safety of children, sexual abuse and everything. Like recently, Pon Magal Vandal, that movie. That was more about child rapes.
what happens when your child, someone just just takes your child from the streets and go. I saw this short film. Yeah. It was a long time ago. I don't really remember the short film's name. There was this it's about the state of people when the children are homeless and they are in the streets. It's very unsafe for them. There was this one particular scene where the girl is there's this one small girl child. She was lying sleeping in the bus stop, and suddenly there's an auto stopped right beside her, carried the girl inside the auto and drove away. And then about 45 minutes later, the auto came back to the bus stop and they put the girl back. You see something like that, we think that, oh, that can never be our child because my child is at home, safe with our parents. But majority is people that we know that we expose our children to who actually do this kind of things. So அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. கண்டிப்பா கெனி, you brought out a very important point. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க சொன்ன ஷார்ட் பிலிம் இஸ் லைக் கிட்டத்தட்ட சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் மாதிரி தான். ஸோ இப்போ ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸா நம்ம பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நானே பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எப்படி இருக்கும், அந்த குழந்தை ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கு, சோ அதுக்கு சேஃப்டி இல்ல, அதுக்கு பாத்துக்கு யாரும் இல்ல, சோ அதனால இந்த மாதிரி நடக்குது. நம்ம குழந்தை சேஃபா உள்ள அதுக்குன்னு தனி ரூம், ஏசி, இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல அப்படிலாம் இருக்கு. சோ நம்ம குழந்தைங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு. சோ அது ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம். இங்க மட்டும்தான் நடக்கும், இங்க எல்லாம் நடக்காது அப்படிங்கறதே ரொம்ப தப்பான விஷயம். சோ இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் திங், சோ இந்த டிராபிக்கிங், இந்த குழந்தைய அப்படியே தூக்கிட்டு போறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு it comes under child sexual abuse. பட் இது வந்து என்ன சொல்றது, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அந்த ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா கம்மி. ஜென்ரலா நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் குழந்தைங்க அபியூஸ் ஆகுற ரேஷியோ தான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. தெரியாதவங்களை விட, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து குழந்தைங்க அபியூஸ் ஆகுறத விட ரொம்ப தெரிஞ்ச நோன் சர்க்கிள். சோ அப்பதான் அவங்க அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருப்பாங்க. அதை ரிப்போர்ட் பண்ண தெரியாது, ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. சோ அந்த க்ளோஸ் ஜோன், இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் டேஞ்சர்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வைரலா சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க, ஸ்ட்ரேஞ்சர் டேஞ்சர். அதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தப்பான விஷயம். க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருக்க மக்கள்னா அந்த குழந்தைகளை இன்டராக்ட் பண்ற ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஒரே நைட்ல குழந்தை கூட அந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன் கொண்டு வரவே முடியாது. இட்ஸ் லைக் ஒரு டேர்ம் கூட இருக்கு இந்த அவேர்னஸ்ல வந்து, அவேர்னஸ் செஷன் when we are talking to the parents, ஒரு முக்கியமான டேர்ம், இட் இஸ் கால்ட் grooming the kid. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஒரு ஃபீட் ஆஃப் வைட் அந்த குழந்தைய க்ரூம் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. டே ஒன்லயே அந்த குழந்தைய கட்டி பிடிச்சோம், முத்தம் பிடிச்சோம் எல்லாம், அப்பவே அந்த குழந்தைங்களுக்கு டக்குன்னு அன்கம்ஃபர்ட் ஆயிடும். ஏன்னா மாமா முத்தம் கொடுக்குறேன், அண்ணன் முத்தம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சாக்லேட்டோ, ஒரு ஐஸ்கிரீமோ, இல்ல ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம்னு ஆட்டோல ஒரு ரவுண்டோ. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தை க்ரூம் ஆகும்போது அந்த ஆட்டோக்கார அண்ணா வந்து ரொம்ப நல்ல அண்ணா அப்படிங்கிறது மனசுல அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். அந்த அண்ணா தப்பே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். இதுவே நான் வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அண்ணாவோ இல்ல ஒரு சித்தப்பாவோ, வேர்ஸ்ட் கேஸ் இந்தியால போன மாசத்துல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரிப்போர்ட் ஆன அபியூஸ் கேசஸ்ல 7 to 8 கேசஸ் வந்துட்டு ஓன் ஃபாதர், பெத்த அப்பாவே அபியூஸ் பண்ண கேசஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த பீரியட்ல சொல்றேன். பட் இஃப் யூ டேக் இன்னும் பின்னாடி ஹிஸ்டரி எல்லாம் போனா there are a lot of cases. சொந்த அப்பாவே வந்துட்டு குழந்தைய அபியூஸ் பண்ற கேசஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள், குழந்தைக்கு யாருக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கதான் செய்யுது. நம்ம ஜென்ரலா வந்துட்டு ஓகே அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அப்படி இருக்கும், நம்மளே ஒரு லைன் போட்டுடுறோம். ஸோ நம்ம குழந்தை சேஃபா இருக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. இப்பவுமே இந்த வார்த்தைகள்லாம் சொல்லும் போது we should not be threatened. அந்த பயம் வர்றதை விட்டுட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும். அந்த பேசிக் அவேர்னஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அன் அடல்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, நம்ம தான் ஸ்டெப் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் சொல்லி தரணும். இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா 99% இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். 99% ஃபர்ஸ்ட் திங். ஏன்னா நம்ம ஒரே நாள்ல வந்துட்டு ஓகே தூக்குல போட்டுடலாம், பண்ணினவனை தூக்குல போட்டுடலாம், அவனை அடிச்சுடலாம், அவனை கொண்டுடலாம். நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை பண்றதுல என்ன பிரயோஜனம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனிஷியல் விஷயம் எது நிறைய நடக்குது, க்ளோஸ் சர்க்கிள் நடக்குது, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் குழந்தை கூட இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க, இல்ல நம்மளே அதுல ஒரு பார்ட்டா கூட இருக்கலாம். மாமாக்கு முத்தம் கூட நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி எத்தனை குழந்தைய முத்தம் கூட சொல்லியிருக்கோம். அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாமாவை பிடிக்கவே பிடிக்காது, அது என்ன ரீசன்னே தெரியாது. மாமாவுக்கு முத்தம் கூட நான் அந்த குழந்தைய டார்ச்சர் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்தது கிடையாது. இது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. பட்
இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்பேஸ். முன்னெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் அடிக்கடி வீட்டுல பாப்பாங்க வைப்பாங்க, சோசியல் இன்டராக்ஷன் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை செஞ்சாங்க. இத எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படி கட் அண்ட் ரைட்டா தப்பு இது கரெக்ட் அப்படின்னா இல்ல. அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்கலையா, அந்த குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேர் மைட் பி a சான்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் மைட் பி an abuser. அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், இல்ல நேச்சுரலாவே அந்த குழந்தைகளுக்கு வேற ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்னால இந்த கிஸ்ஸிங் சென்சேஷன் பிடிக்காம இருக்கலாம். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். மென்டலா ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் சொல்லி தரணும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அந்த விஷயத்த நிறைய பேசணும். Yeah, and also இப்போ வந்து like a child comes and say the mother and father say நீ வந்து அவங்க வீட்டுல 2 hours இருந்துட்டு வா, நான் அங்க வந்து பிஸியா இருக்க போறோம், அங்க ஷாப்பிங் போயிட்டு வரோம், நீ அங்க வந்து 2 hours இருன்னு. And the maybe the child says, could be a boy, could be a girl, says that இல்ல எனக்கு அந்த அங்கிள் பிடிக்கல, you know, but the parents are like, ஏய் நீ ரொம்ப அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்காத, நீ போ, நீ அங்க போய் இரு. See, they don't. But so when a child says that to you, like, but why, you know, you must, I think you need to ask the questions and what actually happened that you don't like the uncle. So in my investigating work la vandu I think parents needs to do. So because even I feel like looking at my childhood is that my parents, like, they let me go to with strangers, people. Now that I think about it, if I, as much of knowledge I have now, is like thinking about how much of exposure that I've come close to, thinking about it now, I feel like, hey, my parents are like seriously the way that they just pushed me onto a stranger. அவங்க அங்கிள் கூட போய் அந்த வீட்டை சுத்தி பாரு, நாம சின்ன பிள்ளையா சுத்தி பார்க்கலாம், you know, but we don't know what are they doing and everything. Correct. Also, you know, you never know. It doesn't have to be like a person who is just like who looks scary or something like that. Some people think like that. True. Someone who looks very தெலுங்கு பட வில்லன் மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது, பயங்கர ஹேண்ட்ஸமா கூட இருக்கணும். Yeah, and also another way that I think that they disarm the notion that they are threatening is if they themselves have a child with them. So when they bring a father and mother say, hey, நீ அந்த கூட போ, அந்த பேபி அந்த பிள்ளை கூட போய் விளையாடிட்டு, so they feel very disarmed. They feel like, okay, he also has a child, he can take care of, you know, they know how to take care. So there's a lot of misconception that is surrounding a parent on where their children would be safe, where their children wouldn't be safe. Correct. So as you said, always if there is an adult who is already having a kids, avanga vandu bayangara decent. I mean, of course there are decent people, I'm not at all disagreeing that, but still in that case just follow the pattern how the kids. So there are two things. First thing vandu, if the kid likes to go there more often, நம்ம சொல்லாமே வந்துட்டு அந்த குழந்தை நான் போறேன் அங்க போய் விளையாடுறேன் நான் அங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னா, that is one kind of pattern, because that kid is groomed now. So அந்த grooming stage தாண்டி அந்த குழந்தை இருக்கு, ரொம்ப frequent-ஆ ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு அந்த குழந்தை அப்படிங்கும் போது you have to watch that. That is one kind of pattern. It is like உங்களுக்கே தெரியும், as a parent, as a close circle person, உங்களுக்கு அந்த direction தெரியும். ஒரு குழந்தை ஒரு வீட்டுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கு. Here and there it is still fine, but always அப்படிங்கும் போது you have to know that. ரெண்டாவது காமன், ரொம்ப ஆன் ஃபேஸ் தெரியறது அந்த குழந்தை அழுகிறதோ இல்ல அங்க போக பிடிக்கல அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறதோ, நான் வேண்டாம் அங்க போல அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தைய மிரட்டி ஏன் போல அப்படின்னு கேட்டா அந்த குழந்தை சொல்லாது. ஃபர்ஸ்ட் திங், போலையா சரி ஓகே அன்னைக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடலாம். அடுத்து இன்னும் 2-3 நாள் கழிச்சு அந்த கான்வர்சேஷனை கேஷுவலா எங்கேயாவது ஆரம்பிக்கலாம். என்ன ஆச்சு, ஏன்டா போக மாட்டேன், இன்னைக்கு மாமா வீட்டுக்கு போறியா, இன்னைக்கு அந்த அத்தை வீட்டுக்கு போறியா அப்படின்னா அந்த குழந்தை மறுபடியும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும். அப்போ அந்த கான்வர்சேஷன் ட்ரிகர் பண்ணி, என்ன அடிச்சாங்களா உன்ன, சாக்லேட் கேட்டு குடுக்கலையா அவனுக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஏதாவது பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கும். either direct way or indirect way. அந்த குழந்தை ஏதாவது சொல்ல ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னு சொல்லலையா அப்பயும் விட்டுடலாம். ஒரு 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் ஏன் 1 மாசம் இல்ல 2 வாரமே ஆகட்டும், அந்த குழந்தை பொறுமையா அந்த விஷயத்தை கன்வே பண்ற வரைக்கும் you should have that patience. ஏன்னா நம்ம மிரட்டிட்டாலோ இல்ல ஏதாவது என்ன சொல்றது சடனா அந்த குழந்தைய த்ரெட்டன் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டாலோ அது அப்படியே அது மூடிடும்.
அந்த விஷயம் வெளியவே வராது. அந்த குழந்தை பயந்துச்சுன்னா அந்த விஷயம் வெளியவே வராது. இன்னொரு விஷயம், இந்த விஷயத்த அந்த குழந்தை கன்வே பண்ணிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீரியஸான விஷயமே நடந்துருச்சு, அந்த குழந்தை வந்து சீரியஸா போய் அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வந்தாலுமே அது வந்து இன்னுமே பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணும். சரி பரவாயில்ல, இது உண்மையில எந்த தப்பும், ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த குழந்தை அந்த கில்ட் ஃபீல்ல இருக்கும். worst case scenario I'm just trying to explain. ஏன்னா எல்லாமே நம்ம we have to have it in mind, அதுக்காக சொல்றேன். சோ அப்போ அந்த குழந்தை வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்ல இருக்கும், ஒருவேளை நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ, ஏன்னா அந்த ஒரு தின் லைன் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப சீரியஸான அபியூஸா இருக்கும்போது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வேணான்னு சொல்லிருக்கலாம், ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். there may be chances of intercourse as well. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆல்ரெடி பயங்கர மென்டல் ட்ராமால இருக்க குழந்தைகிட்ட போயிட்டு நான் எத்தனை வாட்டி கூட சொன்னேன் அப்படி பண்ணாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, எதனால நீ அம்மா கிட்ட வந்து சொல்ல வேண்டியதானே, அப்பா கிட்ட வந்து சொல்ல வேண்டியதானே, சொல்லலன்னு அந்த குழந்தைய மிரட்டினாலோ அடிச்சாலோ இன்னும் she or he will be pushed into more trauma. அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங், ஓகேடா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லை, உன்னை பாத்துக்கிறதுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கேன், அவங்கள நான் என்னன்னு பாத்துக்கிறேன். அதோட அந்த பெர்பெட்ரேட்டர் வந்து அந்த குழந்தையோட ஜோன்லயே எல்லாம் பாத்துக்கிறேன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை. அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது, அந்த கான்டாக்டே இருக்கக்கூடாது. இனியும் லீகலா போகும்போது கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும்னாலுமே குழந்தை எங்கேயுமே போகணுங்கிறதெல்லாம் இங்க எதுலையுமே கிடையாது. அப்படி குழந்தைகிட்ட வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னாலுமே ஒரு என்ன சொல்றது, அன்யூனிஃபார்ம்ல ஒரு ஃபீமேல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இல்லைன்னா அவங்க கூட டச்ல இருக்கிற ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் வந்துதான் அந்த குழந்தைகிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டே எடுக்கணும். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த சிச்சுவேஷனும் ஹேண்டில் பண்ணும்போது. One of the steps of the grooming is to tell the child that நீ யார்கிட்ட சொன்ன, like you know, நான் அம்மா அப்பா வந்து கொலை பண்ணிடுவேன், like or just threaten இது something. So if a child is threatened in such a way, then how do you, okay, one thing is not that, okay, one scenario is what you explained was the child was not threatened, she was abused, molested, and she comes home, she's just scared to talk about him, don't want to go. Okay, that's one scenario that you just explained. But next is the child is abused, molested, and was threatened. If you actually சொன்னே உன்னை கொலை பண்ணிடுவேன், உன்னை அம்மா அப்பாவை கொலை பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி சொன்னா, then how then you'd get the information out of a child? Right, Kenny, that is also a very good question. ஏன்னா ரொம்ப காமனா சொல்றது இந்த மாதிரி விஷயம், சின்ன சின்ன விஷயம் விளையாட்டுக்கு த்ரெட்டன் பண்ணும்போது கூட குழந்தைங்க இந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப டீப்பா அந்த விஷயத்த அப்பா அம்மாக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப டீப்பா அந்த விஷயத்த உள்வாங்கிப்பாங்க. சோ இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா the initial relationship how we are having with the kids. So இப்போ for example நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் பேசும்போது ஒரு பேரண்ட்ஸ் நான் வந்து என் குழந்தைக்கு இப்போ 8-10 வயசு ஆகுது, 8 வருஷமா நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுலயே குழந்தைங்களுக்கு செக்ஸ் பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க, பிரைவேட் பார்ட் பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க. சோ இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சு இது எல்லாமே நான் ஒரு 8-10 வருஷமா மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் இது எதுவுமே என் குழந்தைக்கு இல்லை. என் குழந்தைக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது ஒரு நார்மல் ஜென்ரிக்கான ஒரு பாண்டிங். அவனை நல்லா வளர்க்குறதோ அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலா ஒரு மதர் கேரக்டர் தான் நானு. நீங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கேனா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல. சோ நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ தட் இஸ் அ காமன் திங். சோ நம்ம ஜென்ரலா சொல்லலாம், சின்னதுல இருந்தே அது கொண்டு வாங்க அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் ஸ்டில் ஃபைன். குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அம்மா கிட்டயோ நம்ம அப்பா கிட்டயோ சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளுக்கு வந்து they'll protect us. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி த்ரெட்டனிங் வந்தாலும் that kid will still go and say. At least in one point of the other the kid will go and say. Second thing வந்துட்டு if we are equipped, நம்ம எக்விப்டா இருக்கோம், நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கும்போது we will tend to understand the patterns of kids behavior. கிட்ஸ் வந்து வித்ரானா இருக்கும், இல்ல திடீர்னு ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க, பேசுறதுக்கு பயப்படுவாங்க, நம்ம கிட்ட ஏதோ சொல்லணும்னு வருவாங்க, சொல்ல முடியாம போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அனானிமஸா நிறைய ரொம்ப குழந்தைங்க அப்படின்னா அனானிமஸா நிறைய டிராயிங்ஸ் எல்லாம், ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தை இஸ் யூனிக். நம்ம இப்படினான்னு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இந்த பேட்டர்ன் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. அவங்கவுங்க குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன பேட்டர்ன்ங்கிறது நம்ம எவ்வளவு தூரம் எக்யூப் ஆயிருக்குமோ அந்த பேட்டர்ன் வி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த விஷயங்களோட அவேர்னஸ் இருக்கும்போது தான் அந்த பார்க்கிற பார்வை மாறும். ஏதாவது விஷயங்கள் தப்பா நடக்கும்போது நம்மளுக்கு அது புரிதல் இருக்கும், ஓ இதுவா இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்போம். பிளாங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா சரி ஓகே அதை வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸா விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு.
இல்ல ரொம்ப அந்த எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த குழந்தைகிட்ட தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேசி அந்த குழந்தைங்களை குழப்பக்கான வாய்ப்பும் நிறைய இருக்கு. Have you seen this movie Monsoon Wedding? And one of this is that when this lady Shifali, she's this older uncle, older family friend or something, she immediately gets a little like, yeah, hi, aprine. So we don't really know what is happening, but towards the end we realize that it's because he actually had abused her when she was young. And now the reason why but she never said anything. But why she suddenly flared up was when she discovered that he's doing the same thing to her young niece now. So he's repeating it on someone else. So I think that some people is when they get abused, right? They feel like, okay, I've been abused. They keep quiet. But when it happens to another person, I think that's when they get really outraged and come like a vigilante. They'll come and strike the person or something like that. Have you seen cases like that where it's like a generation thing? Yeah, of course. I'll tell you why. Because if person A, for example Krishna, I'm being suffering for this for a long time, I had no one to support me, I had no one to talk to, I had no one to understand me or no one to support me, nobody was safeguarding me. So I'm already in that situation where I'm completely frustrated on what's been happened in past tense or it is happening or somewhere else. And at some point of time the same thing is happening to somebody I know. It might not be a close friend, close niece, no, nothing like that. Same perpetrator who's doing the same thing to someone I actually know, or else I'll tend to know. The first thing I try to do is, okay, I didn't get any support, I wanted to help that particular person or someone like that. That is an automatic trigger which happened, and it has happened in a lot of cases. There was a brother's case. So the elder one was being abused for like almost 6 years by his own uncle. Problem is there is a joint family. So he's been abused. Yeah. So what happens is like this kid is supposed to sleep with his uncle every night. So it started early when the kid was like 5 years old, and it continued until he was like 12, 13 years old. So at some point of time, the younger brother also happened to sleep with the uncle. So since this boy was there, the younger kid was not bothered for some time. And when he started pulling himself away, because he understood after he was growing old, like 10 years agumbodhu, 11 years agumbodhu, okay, he started knowing, okay, this is abuse, something is bad, something wrong is happening to us. In the understanding on the point, it came only in that point of time. So when this kid was trying to escape from the scenario, this younger brother was caught by that trap. So then what happened, some point of time, like after some few months, he got to know, okay, this younger brother is also facing same issue. That was a small kid. He was like 6 years or something. So then he got the courage. First thing, he fought with his uncle, and then immediately he reported the same to his family. And the worst part is the family was not very supportive. Yeah, it was not I mean, they were not at all supportive, and they thought like this uncle was just kissing or trying to hug during the sleep, the very small things. So the kid was not able to explain what actually happened, but he was trying to fight for his brother as well. And finally, one thing he could be possibly, he won is like he convinced his parents so that he and his brother will not sleep with his uncle anymore. So I'm not sure until that time when we were discussing this this cases and all, the family was still a joint family. His uncle was also there in their family only. The perpetrator was not away from the kids, but that kid had the courage to fight and made sure that we are not sleeping with him anymore, and he tried to save this kid as well. I was just wondering, at least at some point of time, this parent should have some trust in the kid as well. Yeah. That is one worst case scenarios, but it matches to the situation, whatever you've said. It is true. So that happens because of the frustration that they didn't get any support.
That definitely happens. Yes, yeah. Our parents see this kind of news, see this kind of movies, and they get very scared, and they don't even want their children to be like out of their sight. What is something that you will tell them, like how to protect your children, and also what should be on your mind all the time? You want to let your children go out there and play, do whatever they want to do, but at the same time you want to protect your child. So how do you balance that? What to say, like little tough to answer because there is no one right answer for this. The thing is, we keep on yeah, that is the problem. Idhula parents mukkiyama na first sonna madri they should be aware of things what is happening in and around the kids. For example, to this current situation in the online classes ellame nadakudhu illaya. So what are the steps you are taking to prevent them from unwanted intruders online? So அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல parents should know. Parental controls na enna theriyum. Every step in the kids life there should be an interaction with the parents. So what is happening, they should be aware of all the situations. That is one most important thing, and they should be ready to talk to the kids on everything is happening. இப்போ pornography, sexting இதெல்லாம் ஒரு கீ ஹோல் மாதிரி வச்சுக்கோங்களா, ஒரு ஸ்மால் டோர் டு ஃபார் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இப்போ ஒரு அன்வான்டட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி லவ், கிட்ஸ் ஆர் அண்டர் 18, ரொம்ப கிட்ஸ் பட் ஸ்டில் தே ஆர் இன் லவ், தே வாண்டட் டு ரன் அவே ஆர் தே வாண்டட் டு ஹேவ் செக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ தே கெட் பிரெக்னென்ட், worst cases எல்லாம் இருக்கு. பட் ஹவு வி ஹேண்டில் தட்? ஸோ நான் எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போனோகிராஃபிக்கு ஒரு குழந்தை பாக்குது, அது பாக்குதும் போது அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும்போது ஹவு டு வி ரியாக்ட் டு தட் சிச்சுவேஷன்? இமீடியட்டா அது கட் பண்ணி அவங்களோட கேட்ஜெட்ஸ் புடுங்கி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் தப்பு, இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அவர் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் கியூரியாசிட்டி வரதான் ஆரம்பிக்கும். It will not stop them from seeing that porn or something. So we should try to talk to them. இதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்னங்கிறத வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லணும். ஓவர் நைட்ல உட்காந்து வாப்பா வில் டாக் அபவுட் எவ்ரிதிங், இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி we can't do it. ஸோ அதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்னன்னு சொல்லணும். இட் இஸ் நாட் ரியல் வாட் எவர் யூ டூ. இப்போ போனோகிராஃபில ரொம்ப வயலண்டா இருக்குன்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் லவ் அப்படிங்கறதே வந்துட்டு இட் டர்ன் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வேற மாதிரி பதிய ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் நேச்சுரல் கிடையாது, இதெல்லாம் ஃபிலிம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும். அந்த கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் சொல்லணும். சேம் அப்ளைஸ் டு மாஸ்டர்பேட்டிங் ஆல்சோ. அந்த குழந்தை எதெல்லாம் வந்துட்டு தப்பு 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 அப்படின்னு சொல்றோமோ அத சரியான வழியில குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க பார்க்கணும். இதெல்லாமே சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் டு ஸ்டாப் எவ்ரிதிங் as you said. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது, யாரையோ ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க, ஸோ she got raped, she got killed அப்படிங்கும் போதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சரி எது தப்பு எது அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து சரியா எடுக்கல. ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது, somebody is very eager to explore the body, explore having relationship, explore to see how this sex works or sexual intercourse works, how masturbation works. இது எல்லாத்துக்குமே as human being இருக்கும். This how we handle it. Yeah, I think that, you know, like before a baby comes, the father and the mother will read a book, things to prepare for, you know. And the mari vande once you have the baby, you start reading another book, how to talk to your children about certain It doesn't work. It's basically establishing a relationship, right? That which eventually that they don't feel scared to talk about it. Like what you say is like the more you have shown them that you are not prepared to talk about certain things, then they'll be like, but they will find a way to talk about it with their friends. Correct. And you don't know some way or the other. Yeah, you don't know what kind of crap the friends are saying, you know. So I think that's where, you know, ketta palakko idla arambikko. The kid is curious to know about something, and it doesn't be, I mean, it was not fed the right information by the parents. Neenga sonna mari da obviously 200% it will find a way to know about it. Yeah. Some way or the other source, friends, media, whatever it is. நம்ம சின்ன வயசுல இது பீனஸ், இது வெஜைனா, பையனா பீனஸ் அப்படிதான் இருக்கும், குழந்தை பெண் குழந்தை அப்படின்னா வெஜைனா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அந்த குழந்தை ஒரு தம்பி பாப்பா பார்த்து ஏன் அவனுக்கு வேற மாதிரி இருக்கு உச்சா போற இடம்னு கேட்கும் போது வாய மூடுன்னு சொல்றதுல முடிஞ்சு போச்சு. அது அந்த கியூரியாசிட்டியை கீல் பண்றோம்ல, அதுதான் நம்ம பண்ற ஒரு தப்பு, ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷனை இப்போ மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் நம்ம ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஓகே
நம்மளுக்கு அடுத்து வர கிட்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இன்னுமே like at least girls or boys in 20s are not ready to talk about it. Nariya பேரு, it's not I'm exaggerating, so nariya பேரு they are free, they are jovial enough to talk about smoking, drinking and everything, even sex at some point of time. Sex me adu vandu it's only the pleasure part, not about the educational part. So on the pleasure part varakum pesra alavu kuda they are open minded, but on the educational part varumbodhu they are not open minded for that. ஸோ அது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போகிறது அகைன் there will be a question mark. இதை பத்தி நிறைய பேசுங்க. ஒரு பொது இடத்துலயோ இல்ல ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிரைவேட் பார்ட்ஸோ இல்ல செக்ஸ் எஜுகேஷன் பத்தி சொல்லி கொடுப்பதோ ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லைங்கிறத நம்ம பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அந்த ஏஜுக்கு என்ன தேவையோ, அதிகமான விஷயங்களும் தேவையில்லை, அந்த வயசுக்கு எவ்வளவு தேவையோ the necessary information definitely should be given to the kids. Wow, thank you so much. And also ninga vandu how long have you been doing this? It's been quite some time, like more than 5 years now. Okay. Save the Smile, we started in a destitute home with girls. Initially destitute home girls la da aarambichom. So we wanted to give them general awareness. It started with all the talking about periods, general hygiene. So indha mari vishayangal aarambichu, then we talked about sex education and all these things, and then we wanted India right now. Yes, Aware India. Okay. Yeah, our page is Aware India. We're on Facebook. You can follow us on Instagram and YouTube. And in this pandemic situation, since we are not able to connect people personally, we are doing videos on a daily basis. So it is premiered every night around 8 o'clock IST. So in YouTube. So we will have this every day on a daily basis. We will have these videos released based on all aspects happening. So there are multiple things, not about only child sexual abuse. There is one series called Voice of Aware, where we talk about just like this. So can we talk? So we talk about general issues on things, and there is one more on women empowerment. So we try to teach women on self-defense, how to handle different situations and that, and of course on child sexual abuse, how to understand a lot of things and with respect to this situation, and how to teach kids, and tips on parenting. So a lot more things. It's a series. So initially we were doing a sex talks. It was a complete series on sex education. Now what's happening is safe talks. It's all about parenting and how we can have a safe environment for kids. Yeah. Okay, which means that you don't actually have to be in India to tune into your sessions, right? You can be anywhere in the world. Yeah, of course. Okay. I'm in Hong Kong actually. Oh, so really? Yeah. I'm in Hong Kong. International. Okay, thank you so much, Krishna. Thank you so much. It was so nice talking to you. Thank you so much. Very nice.